Good morning students. Today we are going to discuss next topic from the chapter first. Our chapter first name is reproduction in lower and higher plants. हे चॅप्टर आहे, याच्यामधला आपण नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. टुडेज टॉपिक डेव्हलपमेंट ऑफ female gametophyte. डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट हे टॉपिक आपण डिस्कस करणार आहोत. द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक and endosporic or endosporous type. It is monosporic type and endosporous type. Monosporic type of म्हणजे काय? That means development of female gametophyte occurs in single megaspore. सिंगल मेगास्पोर पासून डेव्हलपमेंट होत असते म्हणून त्याला म्हणतात मोनोस्पोरिक टाइप. Whereas it is endosporous type means it also completed or occurs inside the megaspore. हे मेगास्पोरच्या आतमध्ये होत असते म्हणून त्याला एंडोस्पोरिक और एंडोस्पोरस टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट असं कन्सिडर केल्या जाईल. आपण बघितलं होतं की मेल गॅमेटोफाइट हा सुद्धा मोनोस्पोरिक आणि एंडोस्पोरस टाइप आहे. डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. सिमिलरली डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक अँड एंडोस्पोरिक बट इट ऑकर्स इनसाइड द मेगास्पोर. म्हणून एंडोस्पोरस टाइप म्हणतात. आणि जर ती सिंगल मेगास्पोर मार्फत होत असेल तर त्याला मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट असं कन्सिडर केलं जातं. मागच्या पिरियडमध्ये बघितलं आपण स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. त्यामध्ये आपण बघितलं न्यूसेलर मदर सेल, that formed into the nucellus. Nucellus actually acts as hypodermal cells it differentiate and forms archisporial cell in immature condition inside the ovule. So there is formation of archisporial cells. Later on, after maturity, archisporial cell acts as megaspore mother cell. Acts as megaspore mother cell. मॅच्युरिटी झाल्यानंतर आर्चिस्पोरियल सेल ही मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करते. तर आपण एमएमसी असं म्हणतो. एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स. And these megaspore mother cells are generally diploid in nature. You can write it as 2N. They are diploid in nature. So this megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores.
मेगास्पोर मधलं सेल याच्यामध्ये मिओसिस डिव्हिजन होतं आणि 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होतात. ही जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस दॅट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ megaspore from the diploid megaspore mother cell. Formation of megaspores from the diploid megaspore mother cell by meiosis. That is nothing but megasporogenesis. याला आपण मेगास्पोरोजेनेसिस असं म्हणतो. म्हणजे इथे आपण पाहू शकतो हा जो मेगास्पोर मदर सेल असतो MMC मेगास्पोर मदर cells, they are diploid in nature that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. So that is nothing but megasporogenesis. त्यालाच आपण मेगास्पोरोजेनेसिस असं म्हणतो. डायग्रामॅटिकली काढायचं झाल्यास this is a megaspore mother cell diploid असते that undergoes meiosis means reduction division to form 4 cells in linear tetrad to form linear tetrad. अशा पद्धतीने 4 सेल तयार होतात. या 4 सेल पैकी 3 सेल जे असतात non-functional megaspore and this one is largest cell which having the haploid nucleus, that is known as functional megaspore. तास फंक्शनल मेगास्पोर तयार होतो आणि याच्यापासूनच फिमेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंट होते. So let us discuss development of female gametophyte. 3 cells non-functional megaspore असतील आणि 1 सेल ही functional megaspore असेल. It takes part in further development. This non-functional megaspore is not developed. इथे आपण बघू शकतो की फंक्शनल मेगास्पोर जो असतो फंक्शनल मेगास्पोर मेगास्पोर्स यामध्ये सायटोप्लाझम असतं, न्यूक्लियस. मेगास्पोर सेलमध्ये 3 प्रकारचे मायटोटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन होतात. फर्स्ट न्यूक्लियर डिव्हिजन, पहिलं न्यूक्लियर डिव्हिजन होईल आणि ऑब्वियसली एका सेल पासून 2 सेल तयार होतील. लाईक दिस 2 सेल स्टेज कन्सिडर करू शकतो आपण. देन इन दिस स्टेज अगेन सेकंड न्यूक्लियर डिव्हिजन टेक्स प्लेस. Due to that there is formation of 4 cells. Four cell stage. त्याच्यानंतर थर्ड न्यूक्लियर डिव्हिजन होतं. थर्ड न्यूक्लियर डिव्हिजन in this 4 cell stage. Then there is formation of
8 cells. 8 cell stage, or we can say that octet. 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. त्याच्यानंतर हे जे 8 सेल स्ट्रक्चर असतं यामध्ये फर्दर काय चेंज होतात ते बघा. ह्या 8 सेल पैकी मायक्रोपायलर एंड कडून एक सेल आणि चलाजल एंड करून एक सेल आणि मायक्रोपायलर एंड करून दुसरी सेल. Means, sorry, nucleus. This nucleus or cell get arranged at the center. म्हणजे 4 मधून एक सेंटरला मायग्रेट होणार आणि लोअर एंड मधून 4 मधून एक लोअर इथे मायग्रेट होणार. And that forms polar nucleus or secondary nucleus. त्याला secondary nucleus म्हणतात. ज्या सेल चलाजल एंडला असतील that is called as antipodal cells. चलाजल एंडला असतील त्या antipodal cells आणि मायक्रोपायलर एंडला जे असतात त्याला म्हणता येईल सिनर्जिड सेल. 2 असतील, सिनर्जिड 2 and 1 egg cell. This is an egg cell. Egg cell म्हणजे haploid female gamete. These two are synergid cells. Synergid cells मध्ये hair like structure present असतं that is known as filiform apparatus. यामध्ये असतं filiform apparatus. That filiform apparatus is responsible for to decide the entry of polar tube into the embryo sac. हे जे स्ट्रक्चर फॉर्म झालेलं आहे दिस इज एन embryo sac. याला embryo sac कन्सिडर करता येईल. And two synergid cell and single egg cell, that is nothing but egg apparatus. त्याला एक apparatus कन्सिडर करतात. म्हणजे या ठिकाणी आपण बघितलं जे आपण काल स्ट्रक्चर मध्ये घेतलेलं होतं स्ट्रक्चर ऑफ पॅराट्रोपस ओव्हम, त्यामध्ये आपण क्लिअर कट घेतलेलं होतं की एम्ब्रियो सॅक असतो. एम्ब्रियो सॅक मध्ये चलाजल एंडला 3 अँटीपोडल सेल्स असतात. अँटीपोडल्स now 2 cells migrate toward the center that is known as secondary nucleus, and at the micropylar end there is presence of 2 synergid cells and single egg cell which is haploid. That egg cell and synergid cell together form egg apparatus. त्याला egg apparatus असं कन्सिडर केलं जातं. चलाजल एंडला 3 अँटीपोड सेल्स असतात which having 3 nucleus. So this is a structure of embryo sac. आपण बघितलं होतं त्याचं नेचर कसं असतं 7 celled 3 1 3 7 celled and 8 nucleated 3 2 3
8 nucleated. Such type of embryo sac is polygonum type. It is the polygonum type of embryo sac. So this is all about mature embryo sac, structure of embryo sac. पुढचा टॉपिक आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू. थँक्यू.